Oh God. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ngal be kondong badi on men be jube rola ni men kana jube rola, you know. So bal be kondon na mislime ya kondon rola. Just left a short topic like short video about President Barrow and generally Gambia diun fond la na jikol be nyadile about the coalition, like President Barrow ko alaftaning APRC laftatala coalition olla. Yes, Jack isama wana sister fana beja ana jel sala nge kondo, you know. So mane kunna go fana beja ne me yalo go idel domoro o mila problem multi idel la nyancho ya sa o keta domoro nyancho yalti kumba jan mane yes san mane kunna ko alla kumba la fal. Anyway, coming kumobe siare President Barrow la mul ko ite laftatala coalition la with APRC dolba men ka foko nothing wrong with that. It's totally wrong. Andu Gambia di ma foko, for example ning APRC ka kata coalition la with Mama Kande, it's okay. Mama Kande was never part of the coalition. Mama Kande nene mantal coalition quarter ala right loma. Even Mama Kande fona akefa is somehow disrespect to the Gambians. Yalo ale kana jube ko ha nyimu UDP quality wala President Barrow ni UDP le benyola nyim manya na kila woti nyimu Gambia diwoni kam maloleti any Ghanaian citizens anyanda kila beka maloleti dunia moli, because ndolma foko as APRC electorate, APRC ordinary supporters, they are Gambian citizens. They have every right to go to any political party they wish. But Gambia keta banko de meyalon ka keta from na kordal le kono kata kabilolto, kata sateoto, kata tundolto fok abulata banko bela mulma la finyola. E badi una koro e kajele ko wa muitela kaydol te kajele wala meyalon kal bebota sate killing. Niaje ko ning ayatar ko Gambia mu muslime banko le te hakikan tonya muslime ya nyilbe tama kadi yalo ni afo mo la bu kadi yen barin to la muslime yal nyanta murla bag asore nanet woko lafta mundi jam fala, you know. Because ntolu na banko majority nko 95% of the population are Muslims. But ngam fanyine ka fo muslime daji ko le benaba. Fo muslime daji ko le bo 95% no nyina ba. Because ntenga je ko ntola miro to ning ayatar ko wo muslime daji ko wole be wo 95% no men ko muslimo lo binum te tarla diamula barola ko la be tarla diamula ku kotella. Banko me yalon kon misilimo leti wo banko la hido keta woli fenneti me yalon ko amanke fen kumatiye adamadi wo adamadin generally na misilme society kono ya adamadi wo adamadin jabu ka la hido timmande alon ko amari mu hadumen tuneti amari mu moleti me yalon ko ama wasa a me yalon ko limani ya man fa sondo mo kono katu limani ya fata momo sondo mo kono ila misilme ya karola ina atake moti me yalon ko e wasatale e manke mo hadumerundi wo mu be jama be je ka lahido timmandil so e kajele ko lahidi timmando nyin abe limani yale kono abe mo kende yale kono abe molle kono men yalon ko e tafo ko forodi on lamuyti bare adamadi me ye lahido tinya nko ite ku kendo expect no la frowo marila bawo nin kale ko follow na fikol wolle mu NPP la diamulalti
mol buka understand wallay ka understand but because of itol la kano NPP wala kayla wala nyal biti ibuka la fika to nyaani moy ba follow alingata starting la at the beginning alay munefo nafiko la kuoto ni ko NPP mu nafiko men ya ila diamu la jama beje nafiko le muyti ba ni ko parti be mu nafiko be bulala bodol la ba modol be parti to e malum fa mun e bulandi wo parti nyin kono amanke parti nyin na structure wala e bulandi parti nyin noma parti nyin lo nyaawo me bulandi parti nyin noma maybe dol beje ye nenele ke dundi ku kono me yalo ka mambete eta fono la parti be mu nafiko te but parti lo tanyame alota nafiki aleka so ko me yalo ko alamal la fiala kila mal la fiala na dino fom ya kondemle mo me lota woka kafo me lota woka alfana wale kada nyo nyininka wo kafo te fem produce no la membe ke la banque dul la nafati follow ni ajube NPP la diamu la la funding ki wala karola jama beje na fi ko le siate ko no follow mu Amad Jitete nga start wala kono Amad Jite wole video bonda ko mandin kol be complain kan ko imam brika kombon kol be complain kan ko imam minister soto ako kian kol be complain kan ko imam minister soto ate malon ko ate Amad Jite la kuma kawana mu malala de because ntete ko wala la mola ko because of mental political killing ndengalon ko mbe falale ngako ku fojang ala ben kitin la bela alkiyama loluna baren kela nafikiya ila nafikiya ko wala fali kela la kila nafikiya lankene mandi Amad Jite ko ay video ke ako mandin kolu na lafi baliya nyola na mandin kolu na nyofa sa baliya wala tinna ko Gambia mandin kolu mbetulani misoko na Amad Jite la kumole mode nkala kumole sayenga bawo Amad Jite le lota ko wo mandin kolu ibe complain kan ko kombon kol be complain kan ko ma minister soto ako badi bun kol complain ta ko ma minister soto ko minister be bota bansanne ako sarakul lol ya minister kilin ne soto sarakul lol be lota ko may bebe kontane re katu maaje ko minister sarakul lol mu fulalati ako biye minister bondi manjakol kono manjakol be kontanita katu yaaje ko ye manjaki fula soto ministry in the cabinet kono Amad Jite la kuma kawana mude mbala kuma kawle sayenkanka komi ila nafikiya ala kale ko innal munafikina fi darki asfar minan nar yala bala fa wara batala adama dimu yake nafikoti misilme dimu yake nafikoti yena tar kafiro li jahannaba dumala yala mu bala fa balti woto nafikiya mu kuleti na dunta society ko society nyinte talana na dunta banko ko banko te develop nola na be dawoda kairote sabati la wodula nyento andum baro NPP patio lota wo nafiki yaleka andi be tamaka wo nafiki yaleka bari ni yafo ka fo ko karfele bulaka mambula lade so bire Amad Jite nyimfo a video circulate tadlalto Amad Jite be kamfari akate malon ko kombo mandin ko anin base mandin ko anin kiya mandin ko ate malon ko wala mu different bawo kombo ko be complain la ko ma minister soto Naje ala kale ko inna saytani kana lahum aduwa fattakidhuhu aduwan setani mu adamadi mu jawolati ala muta al adamadi fadanyanta setani muta la ko e jawolo anu that is the reality ala la kuma kawna mu nyintide woto setan la baralala anin setani foni nyille mu setan la agentolti setan la agentol sila wol nya wala mu Amad Jite nyolti NPP ko ila jikin kamu nyillet e ka tiketo sa nyille nan pour ka sayna kana campagne le tele nka Amad Jite la kuma kawn le fonyenti de akate malon ko kombo mandin ko bolon ko no mandin ko wol manke kilinti bar sarakul Gambia sarakul lo be ye sarakul minister kilineta bebe bulo ko ske bebe kontanire Gambia manja ko be ye manja ki minister fulale soto e bebe bulo ko ska e bebe kontanire wakita 2014 2017 2018 nol kono birim baro bala cabineto setka Amad Jite la kuma kawn la munyinti yalon ndesan wa Amad Jite kilon kunun ko ata ka fo kunun non fo la lunjo malam wa Amad Jite kilon
atele nyin kuma kandu fo bari wo amar jite kilon amamme wala murtana Gambia aka lo kombon kolye akoye ko ateni Usain Dabo kuyata kombola kole kan katun Usain Dabo ay minister sol tombon aye tombon ako bebo ta bansane Justice Minister Hassan Diallo ako bansan kolon amar jite atele afo de mbala kuma kan le 5 kanka ako mu bansan koleti ako batambedo abota bansanne Amar Sane Minister of Finance aka abota bansanne ako Lawyer Dabo ya fanan tombo Lawyer Dabo bata bansanne Lawyer Dabo ya badi le tombo keke minister solta ako kombo kono ama mo tombo woto innal munafiqina fi darki asfar minan nar inna saytani kana lahum aduwa fattakiduhu aduwa Setan mu adamadi mu jawolete ala mutakal jawolom amar jite mu Gambia jawolete amar jite nyol mu Gambia setanolete Gambia diwne ali mutakal jawolom nyelle mu NPP la diamulalde wotal NPP je ko setan patilam bawo setani wala kafu jan dundung ay tafu janan dandan ni te ko kunun Gambia mandin ko be mu kilineti bi te kana lo wo kombon ko le nyatiru na wala men complainta kunun e ko ma minister soto ite amar jite lota wala nyatiru na ko wala malon ko Gambia mandin ko be mu kilineti folbe complain kam minister ko wo amar jite kanalo wo kombon ko le nyatiru na ay minister sol kondi men bota bansan akol be bota bansan ne bari adabo man sonna kombon ka tombona amar jite be kamben kanile la bar wo amar jite kilun wala complainta kunun ko kombon kolbe complain ka ko ma minister soto jombe jomane ne ka so kono ita ko kombon kolbe mu kilineti mandin kolbe mu kilineti Gambia diun be mu kilineti wo minister men ye tombo bankole e man do ko ke bansa ye do ko ke Gambiele walakin na Gambiela namo wala kati kan kadi ngadu ibulo kono ndenga mira ko nyanta complain namunela kari competentale kari manyim place o disaf karte do ko ke kanyim place o si jo mala mum manke ya wala ntolu nyanta ke yala menna jo male competence saka Gambia diun labata bondika barbi amar jite ko ma minister tombon kombo ay minister so lonyo ka ko men be bota dabole yol be tombo wol be bota bansane kunu wo amar jite kilin wala complainta ko munaki na Gambia mandin kol dulal be complain ka minister mambo de la jam minister mambo nafiko taman sero niaje ko kila ko sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq salasa nafiko ajiko ataman sero fen sabalam wo fen sabol ko na men folo fo wala muko e ja hadasa kajjaba wala mu namari ya dayele rek aka fan yale fo jite ñul mo molet jite mu Gambia jawolet jite mu Gambia setanolete woto Gambia nyanta amar jite jila ko Gambia setano andu setano kana juto wala de setano sembo soto de berin ale setano halaki tembo menna ama nyina ala sembo la de wo be alota ala yenna kayfa bi izzatika akayte ala subhanahu wa ta'ala wallahi la sembo kan ngankale la akwainahum ajma'ina mbela mantol be filindita illa ibadaka salihin na man kila jonji mallet setane nyina fo alayde ama nyina alal sembola walakin har sai anala setane ya be ala setano be alay sembo diala setan la employee wala siata dunya employee teje me yalon ko isi employment ka setane si ama jite nyul be bala employment non la kon bari yalo kane isembe munela ike sembe Qur'ano lela kamolu nene walakin Qur'ano bale halakilalde Qur'ano ka adamadi halakile kafiro si ko be ke Qur'ano la te fenkelala bari mislimo ni ke dende Qur'ano le koma ike dende dino le koma ike la faniya tika ika faniya ta ya Qur'ano sembendi la wo faniya amad jite nyul jiko molete e kata santoto la walla e kata e kebal kafunyoma bawo gambiantel ko misilme ya ni ka ala kumo fo dron mol ka kiri kanna ne kato mune keta itaka ala kumo fo bawo wontel ko mo misilmol let amad jite nyol mo misilme nafi kollet yalo misilme nafi ko amanke ko ate ala lonna aka ala lonna ala bar ala yetel jiko fon tol yende janni tel kana ndol man karande esa jawla man karam manta karambundo manta darato man baranka kawandilal mella moy kollila ko mo sayen kanja jannitel kanna ala yetel la taman sero fontel yenne baw ala men fo adamadi wona mo wala mu ko
ومن الناس من يستر ومن الناس يستر بآيات الله ثمنا قليلا ومن الناس يستر آيات الله ثمنا قليلا أبي ترلا مول كون من يالون كو إبي على تالا لكم تون تالا إبي compromise لا مول بيجولا كودولا إبي فني يال تالا إبي سمبنتو يال إبي نا آيو تالا إبي سمبلا بال جيت نيول بو مول لكون mo be membe ka qur'ano fa be manke ala nyasilan nati de bawo ala ya ko ende mol malako law anjalna haja alqur'ana ala zabalin la ra'aytahu khashi'an mutashaddi'a min kasiyati allah tilka li amshalan nadribu halin nas la'allakum yatafakkarun ako nin ayatarno ay nin qur'ano jindi konkol le kan ebe konko jele bebe telale ebe fejenna ebe kelako banku mun ko fende fo alala sila nya kamma ako baraya jindi adamadi kanne fo tuma do bato nsike ala nya sila nalti bari maje adamadi qur'ano katari sondo mo kono faren tepu e keta nafikoti qur'ano kata fari mo kun kono tepu aketa wuliya folate qur'ano be fari mo kun kono tepu aketa nafikoti adamadi ne sondo mo ka wono jite nyul bo mo le kono bawo kunu nite ko ite amira mandin ko be mu kilinete bi te mo kilo ite le kanalo kombon kolye e ko ite nen dabo kuyata le katu wo man kombon kata minisa sol kono katu wo jututa kombon kollal bada e menita bansan diw le mo fine bari be do ko ke kan jomalle gambia diwni jomalle la namo kejo gambia diwni ngamire te jite nyanta complain le ko kaje ko dabo e nyim menita e bota bansan e man competent walla ye tinyaro le ke bari te man lowo alfal nyato ka fo ko kombon ko nyato ka fo adama e ka fo wole ko ay dabo e nyineta ye nyin tinyar karle ke wala ke na gambia te tanolad mol ko family mol ko regionalism mol ko nimmen denta mol ko mbadin banko bukata wala andu so unfortunately nyille mo moltin ko men yalon koy 40 nyille mo moltin ko mo intellectual let nyille mo moltin ko nyille smart. These are the smart people. Gambia is in disaster. The people like GT, these are the people we inviting them to the podiums to address our people. The hypocrites. Men yalon ko man keba horoma e man alfa bunya ite lamo muntem ni memman ben e man horomo soto ni afay ka fo ha ndel mammo fenke mamodo ya kila sallallahu alaihi wasallam birin nabiyo mo ya jita ka kari hirai konko kono bere huwa kono wotumo saudiyankol makkankol Kureis abota kabilo men kono bani Kureis ifon ka fo nya bani Kureis bani Hasim yul be mu jalam batu lallet bari ni lawo jalam batu be alay kila kikan bar birabe tay kan alakay ko tekan min horomola tekan anin daji ko kendola tekan anin bunyala e bunya wakamude nyitan ndella ka foko alfa mu bunya talati society kono alfa si doya nyawonya nay si yo soto dron akidak alfa ti dron ak alam wo alfa ya diala baw makan kol ni la wo kafir ya be birin kila na te kam bulala alfa la way afan fandim ma konoto ayele konoto me yalo ka keta aba jahalidi jahilol be fa wo mo afandim malete badama bulala aya fandin kanula ya kanu anala konnante ya be ke aba jahli konnante ya be ke kila sallallahu alaihi wasallam bare amalloka makka alfal doya amalloka makka alfal neni katu iman songala dinom bawo ala ya fane ko taykani bunyal bare ala jube bi Gambia jomalle ka funde ka alfal neni nyen nafikol men yalon konko nyille mu intellectual wolte ngo londi wolondi among adamadi una character change any education londo sifa o sifa ite adamadi ya soto amela character falling amela behavior falling ame tankandi no William ame tankandi no character assassination ma that your education doesn't have any value again. Naje ko kila ko talabul ilmu faridatu ala kulli muslim wal muslimat londo nyino farla yata muslime kendo muslime musoni muslime kew belema naje ko kila ka farla yata ma because of muneketa ayalon ko ni londo soto londo kende ma nyanta influence le daji ko londo ni ya soto amanke nyinti ko ngakaram pepale to amanke nyinti ko tekal language le fo amanke nyinti ko tekala kulole karanno bare ala wisdom ala hikma anyanta fontile la anyante la character influence la bawo kila ni aje ka fontole ko al ulama warasatul anbiya
nabiyo molu e jo sayol mu jomalleti walla mun na lonnalitu lonna men yalon ko wolle yalon ko nabiyo mol tambita sila jomale la wolle yalon ko nabiyo mol la sunnol mu munati muna mu ila far muna mu farlolti wo lonna le yalo ni aje ala ko e ko innama yakhsha Allahu min ibadi huwal ulama ate ala taala men ka sila nganya ala joni kono walla mu molti men yalo bar silang ali ngam fanyi nin ka ba Gambia men yentel ya wal ya alalo wal kita fadiya folalti woto ila na ku dantanam muslime na fi kolle muyti walla ila londo manfuta ntel kela londol futande damento ba on tel lombalo le nintel tatan daji kata lonnal man daji ka wo mum masibo wota masibolti so dol kam men kili lonnal lan kam men kili hero la those are the people men yalo ko they are in our society assassinating the character of our elders. Fabu Sane wol bolle kono Maimuna Sise Dabo ñul bolle kono alay bombole men ñul bolle kono ñil bemu NPP dindi ulati ibuka ñil londi fenka namanke kata podium wol to ka alfalta ke neni itel kaw jo soto wolela hani ala ayafala adamadion ako kila e ko kulu lin nasi husna kuma kaula kuma kendo fomolie kuma kanyima fomolie bare ali jube because of the society failed, because of the hypocrisy in the society. Wajite kilon ka alfa kili, aka si nyato, aka kurani kulo foye, akoye ko, ha dabo mambrika madinta, dabo kombo fana kankoto, dabo mamokeno minister, adata minister no beta bansan. Wajite kilon nata kote ka alota ko. Ako mandin kolbe complain la ha nyim baromu tribalisol de baromu nyileti ako ay mandin kollo nyokan ako ami fabure agricultural minister ko mandin kolom aboda kiyanne bar mbem badi ni kiyan ko nyinin kala ami fabure la bo kiyan ay muna change ila agriculture ila sama senoto almu alen tanka na fi kolma walakin an kale ko Gambia di wona albor NPP ma wallahi momo ya NPP jikolom ibalon nako nyili mumolleti setano la muyti janni tebe talo la kiyan ko nyaate ka foy ko yaldi mumenta mandin ko lamu ami faburele mu agricultural minister ami mandin ko la ke agriculture minister ay munebo mandin ko ka surtout la munebo gambianol ka denga amira nyantan ko di la wolla le say karimu mandin ko ti minister lam karimu nyineti minister lam amar jide kilu nata ko ta ko Abdoulaye Sanyang IGP Inspector General of the Police ako mandin kolom mbe amar jite nyinin kala nyin crime mbebe Gambia kono IGP la ke mandin ko tay mune bondi mandin kol kan ay mune bondi Gambia di on kan naynata in term of the crime la and these are the people e ko nyille mullo naltintel kono ndenga amira ko these people they have to preach the peace to bring the Gambian together to kambe natinde kanke mo sifa kiloti pour nyin kamala munka na banko sitano nyato bari katalo kar nyato kar mu mandin kolti ami fabure mandin kolti IGP mu mandin kolti sojaru la nyato ko mandin kolti woto mandin kolal bi lafta mun la koteke nko mandin kolun tol man lafi fenna lafta men na wala mu di beta gambiati wala mu ko na musol men yalon ko ka bo kordal ko nay kono mato e jata kende yare ni be murundi la nan so ni tata tiltinto ni tata matinati lebosto ni be sele nay ke furol lati di yedi woni tuje ntel lafta wala stop being a Mandinka minister, being any other tribe minister, all we want is better Gambia and the better healthcare and the better education sector. That's what the Gambians want. But we don't want to hear this minister is Mandinka, this minister is Fula, this minister is this, when the majority of the Gambians are suffering, including the tribe that they belong to. Nkale ko ni NPP nkol fentebuli be men fula Gambia diune. Wala tina ni tata lo podium wolto wala mu dabo ko tenne ha dabo teni dabo nyilefo dabo kiyankol balle dabo nyinkol ketenne al salon ko they are very divisive and the Muslim society ni aje ko ala ko subhanahu wa ta'ala ko kunu ibadallah alke ala la jonti wa atasimu ali dem bi habdillahi jami'an wa atasimu bi habdillahi jami'an ali den ala la julola ala la julomo munete wala mu tonyati wala mu tonyati na yin generation o kono niaje Gambian be suffering. Why are we suffering? We should ask ourselves because alako bata do beje niaje adamadi unka yaje nation kan e fon jikolom
alako akalla mansali bondali kono according to our character, according to our behavior. Because niaju baby, niaje bi President Barrow hanita amemira solo sandenna almun alayne man ka farke talaye amemira solo kurumanna President Barrow ma beta wala bade wutol amemira no ko njanyul hayne be struggle gal with their health Fatou Camara nyula amemira wala tala lamin lombon diba amemira wala President Barrow kasi Gambia diul nyatiluna akafo ko meni yoli fa Atenol la party le laftana la kake kuale sonote. Gambians are entertaining that because of the self-hate that we have for each other in our society. I don't blame the President Barrow. I blame the Gambians. Because many ya jambe condemn kunu. Many ko ya jambe ko. Imam beteya. Wala tinambe kelekan. Walebe APRC noma B. Puri ineye coalition together. What about those people? Many alon ko iba manual fatale. What about the family of Solo Sunday? You never think about those people. Ntoli mafoko APRC duni. The APRC electorate is not our problem. Those people are not our problem. They are Gambian. But Nteliko, the officially name of APRC, now atrocity menketa Gambia, it was committed by on behalf of the APRC as a party. We are not against the APRC citizens, the electorate, to join with the President Barrow, but not officially that political party. Bao alako, innal mal mu'minina ikwa, fa'aksilu bayna ikwaikum. Alba muslimol mumobe, albe mubadin leti. Na albadin dun danyola, altonya fo tema way. Na albadin dun danyola, altonya fo tema. Bar fo Gambia wole bejeba. Yeah, Solo Sunday ye fa. Many ya fa. Parti me ya fa. B. President Barrow ni mol mel dentanyola kono ko nga wo parti boni je B. President Barrow mamalu. Aman silang mo men ya jambe agents kono imam muru imam malu imam silang B ka wo endorse and they are laughing at the family of Solo Kurma, the family of Solo Sanding, and the people like Nokonjai, many aloko, they sacrifice their life to say to see that the Gambia is free from the dictatorship. Those people are uneducated like me. I'm not educated. I've never been to school. I'm a uneducated fool. But we should give their due respect to them. The sacrifice they did for the Gambia. They don't deserve this. To ignore those people, struggling with their life, with their health condition like that. And the president have audacity to tell Gambians that I'm going to form the coalition with a party who murder Gambians because of his selfish interest. Ita misilime ume yalon ko ala koye ko wa man katala almu'mina faka annama katala nasi jami'a. Momo ye misilime killing fa akamuntala ko you kill the entire society. What ali ngam fanyini kawai Gambia B Gambia diun lebe jele kan molma ye menifa Gambia diun le kallo Gambia kono ko ya jambe faro kele anyanta wo faro kelale ngilbe mulon nalle tintole mankara wo mankarande barin kamoy kawandi la men fon lay ko ala taala ko la in attabi'ul hakka lil huda la fasadati samawati wal arda wa liman fihi nin ayatar ko ni dia kabula natar nun to ya kabula ni dia no manu wallahi ala subhanahu wa ta'ala ko abe sawnin banko be ababe kasara la anin fenfe ana kono fiombe woto monyan na ni dial tala ngeke na tonyalti na tonyalta ngeke fanyati na dial ka because of na febos nyolka nyil be mo misilime dunlet jomal le be nyinkeka mbota kiyanne mbota basenyolle mbota badibu nyolle mbota kombo nyolle misilime kordal kono men yalo ko ye mol fa tawnte yaka kila lota sallallahu alaihi wasallam ko la yuhillu damu amra il muslim illa bi ihda salas amanda kaka misilime o yelo bon for only 3 good reason wala mu follow me momenti asaibu jani wala mu keba me ye jeno ke afuturin ay jeno ke kila ko nali yaso dala fa النفس بالنفس مومي موفا نالي ياسر على فا الطرق الديني مفرقة الجمع مومي يالا دينو تجي
abota misilme ya dino kono atata dina koten kono akanna la dino akamuru nan kal sabotage alla dino kan kila ko nali amutala al nyanta falal bari ya jambe nyi momen be fa ay fa wala kamba iman luwatinya iman sariyantinya dol be jaaye bute koy ya tele soso dol be jaaye fa koy ya tele soso solo kurmanyol be wala kono solo sande nyol bebe wala kono lamin dombon dibanyol ye penku ye soron kasola tilimbali yakan mo misilme diwon kallo gambia kono e ka foko ya jambe menke wala bete atale mu misilme bankule mu gambia what kind of islamic nation we are but because of mo malbalolu mo horomantan li dindi men yalla ko horomantan NPP la parti ko ala jube ba funding ke na fram fastaja be mo munati ke ba kaja filal la moyti Gambia ala kaliyen ko o ma rabbuka bizalam lil abid ala manke jong tonyelati de jongone bala adamadi wona be adamadi tonyela na teliye ya jambela mo fa justify muslime di ka wo fa justify ala manke o man soti bawo ala koy ne birin ala koy ko lakade karrabuna bani adam ala koy ko lakade karrabuna bani adam nga adama di bu nyale amandai wota koy ko faddalnahu ala kaseeran mimma kalakna tafdila nga adama di bu nya sionfen ni yalo nga adama di ne fisemantende ndi abeti Gambia muslime banko majority muslime ye moli fa men ye wo moli fa mol ni be dondi nyole ka bloko siye ando ala ko al badi un innamal mu'minina ikwa fasilu bayna ikhwaykum muslimol be al be mu badi un leti al tiling al badi un tema ni dun tanyola bar bi ya jambe men fa iko it is right ndella muslime yale Hitler Adolf Hitler ay masaka ke jang wo masakani birin angalen ni fenkol nata yem akoy roke ya defeat tembo menna they ban his party are we democratic than Germany they ban his party yala party ban le but he mafo ko ala supporters solid you will ban no the supporters can go to any other political party or form their new political party. But that party named NPD, birina da tembo menna, ya ban for some years, Janibe Sansono left laka. When Yahya Jammeh came to power, he banned PPP, NCP, and other political parties without doing anything. So what is wrong with we Gambians? Who is APRC? If Yahya Jammeh can ban APPP, if Yahya Jammeh can ban NCP, if Yahya Jammeh can ban other political parties when he came to the power, what is keeping Gambian to ban the APRC? And what is special about APRC? Fine. Eko political party olo. Abetakan. Misilime diuna munyintide. Misilime banko la munyintide. Hitler mo membe faja because they value their citizens. And those people, they are still taking them to the court to face the justice. And some of those perpetrators, they are 60, 70, 96 years. They put them to the jail. And we are here. This is democracy. Many along ko ye loi long iko etel karantare. Hey, alla nyin karan be abe budon kolon. Ita menke fancy soti kaibe ebe kostimo dunna. Paper karang, nga tubabu kaone karang, nga English le karang, na diplomatique, inyata lumen na be siun city la. Ye bulo city julola. Ala ka fo ne wolu yomal yaktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibuna. Lumen na bali sufol city la taki. Ibulo le be diamula e si mu be siede ala fiona itata me baraka wala ila diploma man fen soto ila wo doctorate me be pakukala itata si online internet be si be cafe min kay ka fo mo le nga bachelor soto all those bachelors are foolish in the eyes of the God al sila ala nyaade German man ke muslime bankuti but they value the humanity than we Muslims. That's why we are suffering in Gambia. The people men yalon ko ye tilim baliya kela ala kale ko al badi woni ni dun tanyola al tiling al badi wonte male kito ke tema men boyta men kale la fen ko dila bawo ala ya fole ite mari ite le ba fola ko ya jambe men ka betatal bar yalo al kiyama lolu na he al be al mandal ya ma ko kawo
باو الكياما لولونا علي منف يوم لا تجير وازرة وزر الأخرى لون بنالا موتي مولا دونو تيكالاي لون بنالا باتي ديونا دونو تيكالاي لون بنا فاتي بالا ديونا دونو تيكالاي مومو بلولي كون كيلينلا and you will answer every and each and every question that yemen baranyin dunya kono باو على يا فالني إن الموت الذين تفرون منهم فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الكبر نسايا منا نسايا من البا ignoring نسايا من يالون كو البال كو دي كالا لي امرا منصور لون بنا بال متلا تابو ابال مروندي لامن ثم تردون الى عالم الغيب ابنا المروندي لا الماريو كاني فينبئكم ابناتين ديرو كلال بما فيونا كنتم تعملون التتا من باركا نين دنيا كون هاندي جاجي كسو لا يرالم اسيني ديا سبورتين كلا hambe baro support la be fofenga because baro mbadi uno because baro nasiono because baro be UDP golle kelendika ala o de democracy tale ala adama di ute nyin dunia kono men democracy ta alat birin tumo men lay katela e salibalo birin tumo men lay katela be sirari yeddolo men ala ye fatandi nyimbema e kate kasino ate mansata lale ke niota e niyo ke labulu ni be wullaye niyo murundima hanni atari ya sosole yalo mo man democracy wo ala subhanahu wa ta'ala te adu ala ya falenne faman sha'a falyaghfiru nadiyata meye yeke wuliya folati yeke nafikoti yeke kafirot wa man sa'a falyuminu nadiyata fane silimaniya nadiyata yebula ala taala noma wa muila hajolati bulata ala noma make alay ye kodi ala man tarake ka alay bake ke fone bawo ye ala batu ba ala man sule la batula ila iman ala batu ba ala molong bare niaje ko ala koy ko ni lafta yellate alala ama fe diya ku yade akole ni lafta bare ni man lafi fanan e kana lala bara anata akunyadi le la in sakaratum na lende ala taala jayi la azidan lakum wallahi mbal lafulal mbal lafala nemola nsal lafa ku kendola nsal lafa kairola nsi kairo jindaliye nsi nemo jindaliye na lende ala taala jayi bara ma fale ko diya ko yali ya jayi akole nali ya jayi ni lafta bara akwai ko la in kafaratum ni kafiriyata fanan inna ajabal la sadid bara lonko yankan katol be laari wo kafiriya fanan nyato me yalo ka yankan katol ni asangarta bak say it's left to you. You either believe on him or you don't believe on him. Bolakina molika foko, it is my opinion, it is my right, your right, but every right have its own consequence. Wallahi billahi. Niti aje ko alfali neno is a freedom of expression. Alfali neno is my right. Alfali neno is my freedom. Kana jina alalade. Ebe fundile be faniya ala mola. Ibe wuli ala la mola bari nyina tele ko ala koy ko ya ayyuhal ladzina amanu atel adamadu men limaniyata ijtanibu kasira alfata ijtanibu kasira min azannu aljamfa nkoko kumolla aljamfa nkoko kumolla aljamfa tumir kumolla aljamfa faniya kumolla inna bada zannu ismu kadu ngil bemu fenneti me yalo ko junubolom ita adamadu te mira la nyina ba ikanay ka faniya la mola to please someone else. Because of you want money. Because of you want position. Because of you want to be famous. Saya faye sari lala. Alako in al-mauti ya atikum baktatan. Saya benal kan terento ko wala kon al-mambo altebola men kalama. Bada misilime banku jamala mu Gambiat. Huh? Follow. Molika fioni endorse. Men ya lonko anin dino manta. Ikafo it is our right. Ila right ite ala mirala faya me betula ngir right le ja right jam right babe dame woto dulani mirade ko dulani mirade ne sono nyin the people na konnante ya nyoy na hasili ya nyoy ne aje kila kale ko fala wala tajasasu wala tahasadu wala tabakhadu nyum be kila le nyum fal kana nyokon al kana nyo kajafi al kana ke nyo jawote alo ne ko nyo jawya mu de belari ngato isi faniya la molale nemo kon ika faniya la wo faniya me bala kala benin alal tema nemo kon ala kairo ite lafla ka afo ala tonya isa yele mandi yake faniya de bigo sifa imal lafa amari ni aje ko bi misili moliye fa Gambia kono
molti torata Gambia kono wo banku kilun nata dunia anyaton ko be dunia jelendi kan Gambia ma abe mo falal jelendi kan Gambia ma momen fal mol compensate solo sandem fata man compensate solo kurman fata man compensate la maron atata alchama man compensate ala family hayna je lamin dombon diba ñil be mu talalte almo alayne manen ka farake ñil kilinte je men compensate ñil be fate la banko la kanole kam ñil be la saya sun president barola sio asunta ñil be la saya bi nol be siri la family be je ni diminal ye mol bouté ye modol keyal fa wal bebel sirinje misil mediun men yole fa kan na wala compensate wala kana APRC party I'll see Tulolod. I have no problem with APRC supporters. It is their citizen right. We are equal with them. Ila kito wobe ala level. Bao alako dolo minna dolo wafila menka dolo mafla mwakwe albebe junibo kilone sotolaje. Woto momeye mofa la makwe la albe mofa la. Ni malonde molonde. Bari moli ajele ko Gambia bi kuriya ka endosi ka nafulo soto. Ka faniyali endosi ka nafulo soto. Ka kuriyali endos ka nafulo soto wala be banko sambala nyato al ku kilin nali al memira fena foni dunia fion ku dantanne be dunia be ka bula wala noma wala mu nafuloti ne aje ko ala ko mole ko fala tattabi ahwa dunia al kana dunia ni dia noma katu dunia ni dia ni ko ba no mala do be filindi la be kala filindi la wala muy be fola al kiyama dun atele musote khairun abuka atele betula atele fisayata atele betula fana ba wonte tula hin dunia kono bar al kiyama ni tarawde betula jelede bari adama di bi Gambia ku saba nyine mu ni diate no bota jedra banta wala mu nafulo muso diun nafulo be mulle do mala je ni dia ni do morol da banta walakin ala kale ko albeñi bumen belota albeñi etasol beloka albeñi nafulo men beñinina e manke fenti illa zinatul hayati dunya na manke dunya nyarandir fion lom e be fanya la kamolla wala e be molla hakko take bul wala mo men yala ko ye batarole fasa bi te kana wo patile kili ke compensate ye meni fa mo fa la alcool compensate misilme banko ka misilme kebal be siri e ka fo mole ko mansa be kuriyala nko e ka ngamo egyptiano lallo nado la fo ka fo hiski ako itata banko ka islamic lonnal yeni mansa tar diari ako e mantar tonya kam and that is reality bari bi Gambia kallo e ka fo mole ko ni mansa walita dro ibe alal sokoka ni mansa walita ibe alal sosoka subhanallah bari bintel be mel la siloli kan menketa imamu Safiti imamu Hambali imamu Malik West Africa bebe lor ngati la siloka ni mansel kuyatale imam Malik ntel malonde but according to the history of the Islam Imam Malik was jailed by the Mansakewul ñil beni Mansakewul kuyatale doli wulite la satewul to itata banku kotel to fente fo Mansakewul andu ñil mu alala mo lete bar ntel dul be ñil la silol ka imam Hambali ñol kono doli be je ye butele man salle ye bute mu ne la fayna mansa be diare mansa nada ye bute andu ntel la West Africa bimbe majhabul imam Malik le noma je sayete ko ninte mansa soso mbe alala soso ka say momen ni mansa kuyata ite be lori wala silo ka ite mo adama de sifalt e ka jomale nene na fikiya taunteya to faniya fasa wala be siarin Gambia wala kena o banko titano la daro katu mol man ala nya silence to badi yalla mol yolle mira kanyo fasa faniyali kan kanyo fasa katu mbe kar nyolle kan fandika atel ko banko betano la nyaadi de wallahi billahi Gambiante pisoto no la nde tano la nyaato nimma nyim miskinol men yalo ko ye tonye banko ka ye fa badalal tulolo de misilme diun men be Gambia bota misilme kordal kon wolle ka fo ko loya dabole yol fa because wole yol ki kata demonstration
nin ayatari ba fula mole ko ha kamansa criticize ka wuli mansa kama wo manke dinoti bar dino mo mansa fa sindi je ko wo mansa me karafo ko nimme ya soso anin dino manta wo mansa fa be siri menna je wonin dino manta bawa atella fo molal ko ala ko al tella fo yalo tel mankaran ko falien tel time na mol be karan tel be sulawlen de mol keren sando keren bayol gata wulu wolo felol tel mankara bala tel karan na la tel ko alko alako faman lam yahkmi bi khayri ma anzala Allah fa huwa kafir fa huwa zalim fa huwa fasik atelle afod alko qur'anu la momo ka kiti fenna so me yalon ko alama jindi nay kan menning alala kito manke kilinti ete mari mu kafirolti e mari mu tonyandirlati e mari mu fasikolet say ngalo ne fenkili wala jita kabo alaya ala kiti kuwolto wala mala sariyati bar president me yalo loi ya tin e ka famo le constitution karle koten section karle nyinkete section karle okete ete kanay ko be wo bakila wo sariya onel ete ta fikolti na fikolo muit bawo ete be men faw noma ala ko wo mutonye ndirlalete ako momo ka kiti fenna me yalon ko anin ala la siloma nyoma wo mari mutonye ndirlalti wo mari mu fasikole fofo mislimo nyanda bulala fasiko noma ete men ka famo le ko kamansa wali nyoya anin dino manda bari mansale folo dino wali nyo birin tumo men na ko mansaye mad made law aya kiki jana woto teme yalo ko ka ala ko nate de ka fo mole ko mansale ko te mansa dino ko mansala ko te bari dino e mune fo mansala kiti ko wolto bi mote mo nene no lat andu motate alate alamambo mola korda kono amambo mola kabila kono alamu alalati alabe mo bereji moli tonyeta al toli kala kawandolti de ya moli fa ni dia kono al toli kala kawandolti de badal nyaba la president ni mo fa al be do kola aka gambia di la kodo chika aka wo mo fa al ta ke compensate ya men la moli fa wol be sini korda ko ni torol al kabula wo man sanoma est ce que musulme nafiki yale tot musulme society jomale bo kela jamani jamme yale te musulmelti ye Hitler ban because ye respect ko men soro adama diniya Joseph Stalin nyul be ye be banle ila movement ye be banle ni tata Italy ila Mussolini nyul yeta Spain Franco nyul be kena dictator leti ye masakale ke bar biril ye defeat mbo mena ye la movement le ban ntel beja muslime banko majority muslime e ka fa nyoy ha yalla luwale sembodi nyilla ntel ma fa ko APRC diwne ban ma fa ko APRC kol kanela participant but APRC as a party should be banned naman ban no president have audacity to work with the people many yalla ko they kill the innocent people of our country. It's an insult andu muslime ya kono na fiki yalla kunu ite bulata ya jambe noma ye ya jambe kele bi ya jambe men wo mo kiloni ya jambe bena ka do ko lay ka bulo ko say ite munafikolti ali amra kalsi ala nene no le ba ne mol man nafiki ya boyla koli kono nyim banko titanu la dulato nko alene ko ala kale ko la in sakaratum la azidanna lakum na lien jay mbene mo jindilalka mbe kayro jindilalka nsal samba dulato al mandame expect bare Gambia ala alfa nyinin ka ba tuta tili Johnson Olokbor Johnson ni masalla be benaje Johnson be layla ko moy laje woyem bondina mesrebul kono ba because our hearts are not clean. We are not believe what we are practicing. That is the reality. Ite be ala tentuka alla suta utili jame on ko ne be sadal sambalaje hey ala kale ne ko inna Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyib ala mu man salati membe seneyare abuka femuta way memman seneya ebe suñarol kila ebe mulla naflo nakarla ebe ta dunna jame on kon ebe mulla naflo nakarla kata sadal boala fuarol be batari mo men e mo falke albe wol celebrate la mo ni mo tata buro suña gambe ko si buteye la file fala mo ta tele suña ye buteye la file fala ba mol fele yena $820 million a lost a GRA la kodo e ka filitamen tole mfawol la banko kono bien ka bulo ko suwolle suni mo kilum mo dantang
ye banko bela korota nko 490 billion amanke million tine 490 billion dollars is will be missing in our finance ministry. But na media soul, they will never call finance minister. They will never invite the people who will discuss those issues. They will never invite the people who know something about those issues. But they are inviting people to insult the elders. The society of insulters. How can that country be developed? The society of hypocrites. Ala kaleko. Innal munafiqina humul qadibuna. Nafikol bemu fani ya fola lete. Adu ala kabu ka nafikol fani ya fola ne nafikol. Abu kela fa fenna illa kasara. Abu kela fa fenna nama ke kasaro lete. Aliyama kon nendia. Ala kale ko wala talbisul hakka bil batila wa takhtumul hakka wa antum ta'lamuna. Al kana to nyata al kamura al yoke faniyati al faniyata al ya telendi al yake to nyata andal yala mem mura kan to nyalamu fo gambia wala tejebi. The people many yalo ko ye fa tilim balia kan golle mu problem old. Imagine be alle other cities soro. The killers are walking on the street freely. The killers are appreciated on the street. The killers are appreciated in the medias. But the people, those who sacrifice their life, we call those people enemies. The people, many yalo they are not educated. The people who sacrifice their life to save this country from dictatorship, and they are grouped today, you call them as the enemy of the Gambia. Al-Kajoma nene. Al-Lakon nante al wole al bulag be wuli al fasa kambo banko nyinka. O banko beta mintole. Nil feofe ni ko dabo e muneke. Ya ni ba fala ko dabo me mansa kunda kono le sanji jola e muneke je. Ta dabo la ala foreign ministry. Ya investigate what achievement did he do there? Ay mung achievement leke foreign ministry. Ni aye tinyar jije den sinano yafo moleko dabo e kasaro leke foreign ministry. But you cannot take the government whole blame and put it on Dabo when he was a foreign minister. That's a hypocrisy. Natra I kasaro leke masakunda kono funtina yafo moleko Dabo nyin kasaro leke masakunda kono. Fole te tonyati. Bari te kallo kafo moleko ha yalo UDP nkolu ibe janne bari nkoye ko nafi ko alab kafo wolela ko summum bukumum yunfahum la yarjiuna. Al sondeme nyale ala ye sitile al alla hakilo ala ye siti al tejeno la te murno la ko take fonen kasaro jitalka bawo generation jomalamu they will entertain the killers. President Barola Nanin Santema 4 good years. No individual person was arrested. Many aloko 22 years of dictatorship. So today, those people who committed those serious crimes are your best friends. And the people who were fighting against that brutality, you call them as the enemy of the state. Atelebe tonya yele mandila. But ala kale na wama rabbuka bizalami lil abid. Ala mankala jong tonya latide. Ala yalo ne fananko jomale belorin tonya ka. Ala kale ko inna Allahu ala kila sallallahu alaihi wasallam ako lam ako inna Allahu la yanzuru ila wujuhukum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ala bukali la nyaada la jube on jube inyi nyaata la ko jinno inyi nyaata la ko wat oba mami wota yalla dude li fin sali fin de dedet yalla sa hol ak sa def e bemem barakan ani isondom walakin Allahu yanzuru ila qulubikum wa amalukum. Ala kal sondomo le jube adal leme al kabaro men fananke bar kuma dima ka fa moliya ala kale ne ko ya ayyuhallazina amanu atul adamadun lima taquluna ma la taf'aluna munakin ka kumoli fo altemen barala kaburan makhtan indallahi wa anta taquluna ma la taf'aluna wal mukubalati ala subhanahu wa ta'ala ya ika kumo fo itemen barala fo lete Gambia bi nim president barota da si media to abe kumoli fo la afan sondo mo ko na fan yalo ka anaka baro men kete kilindi bar ala nya be lale mo buka ala nene de albe UDP nakar kan albe Gambia diun nakar kan katun al nko niaje ko ala ko nga jamfa konnante yala kila ko nga jamfa la because munemu alone ko consequence memba koma bawo niemo kon wallahi hanna be tonya kay kala tonya ni nakarle yake faniyate ando ala ko ne ko la talbisul hakka bil batila
al kana mo la tonyal toni al yeke fani yalti way folete Gambia kono bi all because of na dunya ni dial ala kale ne ko la tattabi'u ahwa'i dunya al kana bula nyin dunya ni dial noma al kana bula dunya ni dial noma bari niaje Gambia te tano la nyato mo la behavior ala mantar sino la ben jube kanne katu nakaro men be nyim banko kan asembo wartale ite fuara ding ite basse ding ite badi bu ding e nya bala ko 820 million dollars wala lost the Gambia kono from the taxpayers money from the Bama ite Bama inanding infama many yalo ko be sel sepola jomalle ya sunya be sir al kabulo ko suwolle al bari muso men yalo ko they don't deserve the condition that they are going through when they go to the maternity levels. Nimul ko kili iko ha yalo wato sitale ha yalo adamadu nila wato sita ahankai ala yolo fode wa ma kana li nafsi an yamutu illa bi iznillah aman niyote fano la muk atar ko ala wato mansi bar ala fanan ko la se in kamilun illa bi sababu fente kamal no la nyin dunya kono sababu te menna ako inna makanna fil arda wa atayna kullu shay'in shababa fa attabi'u shababa ako dunya feofen yalo nyin dunya kono ate ala feofen dada sababu le kala al bulawo sababu noma walakin nabila ayub akuranta dol ko sandi kemelul dol ka man futa wata I don't know which year bara meta kurandi na fotumbol kadunga jato kon bar birin ala kay tumo men na kay ko nabila nuhu birin tumbo ya so dol ka futa faju soma waya timen bakila fa lafta fi salla bira ko ala kay ko akay ayub kana fi sali bara akuranta kole ya lata kan alay ko be lande kan abe kurande fo tumbol kadunga bala labala muso ka kuntinyolo kunto akata balu wonyi ngala nabiyo momumeo bad mu neketa ala kay ko e sew busa nyim banko to janto ni e sew busa jang nyim banko duma jiyo membe bola kono ya min ya suse bala dire nabila ayubu yo ka kende ata murtanya makasin ala kamuna yitande na jam way sababu lom kuran ni saya manke kilinti saya fana ni kuran manke kilinti ala ye londo le di molla wo londo nyila ko ngam fanna fela barantella na fulo men nyanta duna wo londo le kunto e ka wolta ke kasara ninna mol ni yobo danko ala la sitema mbe ala to ku yala doron mbe ala to ku ya bari men jakalo warta tuba bol ndebe jane de sanji tannim fembe nyim banko kanjan nena mamoy ko mo fata tiwne to jam muso to ta tiwne to ando Gambia fane nene ta moy la Gambirin jawara la taimuna fo kana bula bilan nene ma moy ko permanent secretary kala la muso fata tiwto an nene ta moy la minister kar la muso le fata tiwto kuran ko den le be fala balete fala tiwto antel fuaro la musolu wolle ka fatiwto bare ya bala faju be lan kale ko ninna karo siada society kon ala kay yankan katole jurmal kal te fenjo ne ko e ma jal fuarul dambanal nyaabe tilinde nyolal kanyo banene al benyo al kalmina kal al benyo le jawyaka wataral bal fon le jawyaka because ite membe baro noma ite men ka fo mo le baro is here to stay e ba ma kata banju lawol le tanoto de Ibama kata banjul leptano leto Ibama kata base leptano leto Ifama kata wo leptano leto Idiun kata wo school leto many yalo ko they are not equipped banko me yalo ko banko fana kanko do scanning machine fula ba wo scanning machine each of those scanning machine they are not ila costi for man tambe over 5 million na barankaje ko mo kilo ka moto sanga $10 million because of what e ka ko do bondi metatal fuaro so e kaje le kal man value e kal nene e maje president baro sanjinda na be sira man fenke mole bar birin election on started ron e maje be bor kam mole ka fo mole kal bero fayni aba fala mole mbeta courant la ko jana mbeta sandule ngata courant keje mbeta jana muna kina within those 4 years ama keje for sign ale kalole ka faale ko commença ha ala ka mansa sindi mansa si ala korda kono de ala men ka sindi wo ala kilu bejele bawo ala ko molen ne ko tawakkaltu ala allah ali tintinte ala taala ka ala be jele membe sin la president baro na fi kolu falma fo ala ka mansa sindi abe siring aman fenke mole sanjina na ba wo sanjina no sai kare lulu wala to la dulato abe afam bi sin la mole ka lafta gambia di ulal alla ke sindi ala buka jon tonye bawo ala kale ne ko la sey in kamilun illa bi sababu fente nyin dunya kono membe kamal la sababu temenna
ala ko few fenyin dunya ko nay sababu le ka bela inna makanna fil arda wa atina kullu shay'in sababa fa attabi'u sababa few fen benyin dunya ko nga sababu le ka bela al sababu nyil noma so ning ala le kam mansal sinde fine but mansal la sindo sababu wa muntel electorate we are the electorate we citizens are the electorate we vote for our president and we choose them to be our president. But na fikolu ibuka lon ko alala ke sindi de foni tumo men na ko ye position soro ibe position men no ma yol soro wotumo le ka fale ko alala sindi bari ni wo position ba wato sitasi boral no ma ko nyama tole e kam da telle la jono muyti alinga na fikiya bula mol ke fan sembe ni muslimi ko may ka fa be mol penetrate la e ka ala use alinga wo bula mo buka ala nene no mo buka ala nene no de ite alkalo me yalon ko imam fenje foila alkaliya ite sefo me yalon ko imam fenje foila sefia nko ini ala sarata nyula ba wo sefia ba fille komale wo alkaliya ba tule komale wo palaso me ba be fanfa kano me be fania be fasala be tonyero be fasala ala kal kana nyotonye ako ya ibadi inni haramutul zulmu atel joni ngatonyero haramu yandim famalet ala subhanahu wa ta'ala waja'alatuhu bainakum harama ngakatil adamadul fanantema haramu fene ala me yalon ko wala yeteda subhanahu wa ta'ala azaw zalla man satalla membe ko tare wa fa'alu lima yurid atala ka ko ke men diata wo koy ko tonyero ya haramu yanda fonema wayte adamadiu sila wayi molbe gambe be tonyero la ay be tonyero fasala because of ila positional alka ala to use walakin an katil almamu la ngan hakiloto almamu be na tantan ko sele ko almamu al nadwa almamu be na lenjom fajile ko almamu al nadwa ala dun ka mal lafi lenjom fajindol ala ka mal lafi tantan ko sola ustazul ko le fot bari bi lenjom be li pala dawda ika almamu le kilifo la nadwa Allahu akbar. Hey, Gambia, I don't know which kind of human being we are. But nkam fam pretend comme momenti man fuda wala sot. Nkam fam pretend comme momenti man ke wote. Wala kinambe bata kono. Bawo bi mo men kida sunti nka bulol le koswaye. Nteni te ba ma bebe batare mbe forum ko no mbe nyo banenda. Imagine the whole day ndam bon be dundi nyola faadu camera te faadu camera fana na moli bakang bari mbama nyul almante la marso te katal marso mendo na musol men yalon ko walla be ficcio ci rensol wulula walla be na sama alkalol wulula walla be sama almamol wulula walla be sama president baro nyoni wulula Gambia kon wala wuludula hani jiyo fam buka sotoje e bol atel la dame gulo fo buka sotoje ite fuara ding e ba fuara e fa futa fuara e ba sama selela e fa sama selela meni bo fuara ya lake kan al kabulo ko woli meni bo fuara ya kele kan al yol ke jawolti al tal fan korosla bawo UDP ka faale ne ko na leptano to nyinni nyine be jeto al ko UDP kollo mani boto son mu nyinni nyinete alko UDP kollo na marsio to nyine beje alko UDP kollo baratil la mo jawolti alako wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain wallahi al kana sofem batu na man kente man satallalati bari ente man satalla baturin kola wa bil walidaini ihsana na al wulula fanan al nyinyema ete wulula kate la leptano kono leptano me yalo ko kulofo buka sotoje ila wulula kate la leptano kono leptano me yalo ko laron buka sotoje ila wulula kate la leptano kono leptano me yalo ko scanning machine teje e kamul support men ye bali wo sotolo ete ko e kata e wulula le douane ne ala dun koy ko kada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana fonna parents sol be men ko do they deserve that e kad dabo men jawya dabo de kala jamman sati birite man wulu dabo ya fannole dabo la dindi on woltela la gambela wol leptan sunkandi on kon
dabo diwni wolte la wol leptan sun kan din kono bar nteni ten te bamal be lala jele nteni ten do mal be lala jele nteni ten koto mal be lala jele so itela dabo kon way munet tinya dabo bala itela dabo kon in fact ayete fone affect because munamo dabo be men keleka abetela hakole keleka bawo dabo yala balwo kele mo membe sanji tawrula dabo ta no da 70 years balula ko teke manke malaikati de barato balula ko teke bar bi ngan siso konko nyoe ha e malo ntemu nyinati e balo nan telemu kiyankode e balo nan telemu dabo jilat e balo nan telemu fantan kalti e balo nan telemu nyinati etemu munati kila boda ba jahali bala waya aba jahal beduna jahannabal janni be siso konko de fama mu nyinati mbama mu nyinati ni aje ke siso konko ne fama ni ba may kule ke meyalo kay dunia proud ay te proud walakin ay ke siso konko ngel walakin jalol ko fa jamani ba jamani fansun jamano nyonte ibe siso kon nan de ba ma jamano mfama nyineke ite muneke ite what have you done ye muneke handa tari man dabo like bari la banko like because dabo be bola din dunia la be nyim banko tulaja ndebe bola janne be nyim banko tulaja ite be bola jele be nyim banko tulaja ala nyim banko karfantellema momen kallo e kafo ko mo manaja ambele nata nyim banko mo bele tata be faniya kese kila sallallahu alaihi wasallam bilabe wuday la kabo makka kata madina ala le nyim banko be dada ala le makka dada madina dada barako kila e wudayi kila wudayita alam ya marole kan kata madina sate okono birin kila futata madina nadiyata alay ala safay ko nga madina cikale ngake bulol ko katu kila ntele nyim banko dada bare alamo kede nkale ko ala ko ma rabbuka bizalami lil abid ala man kala jong tonyerate wallahi billahi tallahi ala man kala jong tonyerate way kila futata madina ala kay ko kila itamu muhazirin olati itamu immigrant solati ini la mol mel natal mu immigrant solati bari ali ansariyu wala musate tiyolti yemel tar sate to wala kata yahudolti yolle tar sirima akaye ila ansarul yemel tarje bunya ini yesikun ne bunya dire be bunya la hanna tar man sela dino kon bari bi madinatul munawwara ni futa makka be man futa madina ila di an say la hijo am value masjidil haram abe madinatul munawwara bar hanisinin kila ni men wuda itanyola ila wuda kila la hijrato nin sentema sanji wuli kili sanji kemenan sanji tannani aninani dole ko sanji tannani anin saba hanisai will kefanje as an immigrant they migrate with the prophet together to the Medina yemel tarje ko yal ansariyo ala lewo an lansaro to layla akoy ya telle munyi sato ala dunne wo banko nyinde da tele makka da Madina dana atele ko kila wudai ala yamaroka kila tata jako kila mu immigrant solet bar sate wo sate ay dulale diala yal marandi jela al nyanta wo responsibility talal nin Gambia tinyate te Senegal county la al kiamalolun nin Senegal tinyate te Gambia county wala al kiamalolun walakin ala kale ko inni ja'ilun fil ard khalifa ate adama diwni ngal ci kale ngal ke banko kan responsibility people lete al responsible al alla responsibility tata al alla responsibility ta ñi ñoo kajafo ate banko na fala feofen ye dabo kon way dabo na fa munel itala dabo kon fo yakina dabo te balula ba ila UDP ko kon way yakina UDP te balula ba bawo itene UDP be kata marché kiloneto ene UDP la mol be kata jara leptan kilon janni te belo le ba fala ko UDP ko al be kray la le December a foy fanye ko ni baro winta abe mune na falantele mbe mun Gambia be mun consequence le soto laje janni ba fala ko UDP ko be kray la UDP ko kray ta dawdal be kray la jele ko bawo be ka mano sam boto da kilun ila ke baro support sot ha o makin nako mano da yetelaye mano da wote talale woto be dannale janne mbafula assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kumo mandiya nin dunta men kasila do dal hakko boyndinye ali yakonna adama di yalla mo mawul wo kama kamoneni mawul wo kama kamoni kuyandi bankola situation le be nyame wala kambula diyamula